El sol colgoba bojo soba el territorio de Colorado, un disco ardient en un cielo interminable que no ofrece piedad. El polvo giroba como dans, ontes fantasmas en el viento, raspando la tierra como mil maldiciones susurradas. Lidia Raburn estaba al bord del cañón, con sus botas enterradas haste de los tabillos en tierra seca y agriatada. Sus faldas estaban manchadas de sudor y tierra, su sombrero de ala, ancho sombrindo ojos que habían visto demasiada pérdida para temer lo salvage. Había venido sola, no por valencia, no del todo, sino por no quedaba nadie para detenerla. El viento terroba de la lona de su carro, estacionado torcido junto a un mesquite muerto. Dos mulas pastaban cansadamente en los talos quebradizos que podían encontrar. Lidia se ardillo cerca de un arroyo seco sus dedos presionando el suelo. Olió el air, inclinó la cabeza y escuchó, la tierra hablaba si sabías como escuchar, suaves murmullos de bojo del viento. Vios secretos enterrados bojo el polvo, un respira murmuró. Del bol de hojalata detrás de su carro, sacó un paquete envuelto en tela encerrada. Semillas, cuidadosamente preservadas, clasificadas a mono. Algunas los había heredado de su madre, otras intercambiadas con comerciantes, y unas pocas encontradas en cabañas abandonadas de colonos. Maíz, calabaza, frijoles y tres tipos de flores silvestres. Para belleza, si no para supervivencia, los lavaba como si fueran sagradas. Sus manos trabajaron con precisión, gentle mientras cavaba cercos estrechos, enterrando los semillas como promesas. Su madre la había enseñado el cántico de siembra. No el tipo cantado a los espíritus, sino el que mantenía el ritmo mientras trabajabas, que daba tiempo al movimiento, que daba esperanza a tu aliento. Planta profundo donde quien los sombras, espera la lluvia que nunca loma. Una sola gota de sudor rodó por su sin. Lidia se levantó, sacudiendo sus manos cuando una sombra cruzó la boca del cañón. Un hombre a caballo. Cabalgaba lentamente cauteloso. Su sombrero estaba bajo, rifles colgados en su espalda, botas cubiertas de polvo rojo. Era delgado y rudo con una presencia que se movía como un viento lento, sin prisa pero imposible de ignorar. Eso es tierra privada, dijo Lidia, sin apartar la mirada. No hay mucho que se privado estos días, respondió el hombre, desmontando. Se acercó sin arrogancia, solo con esa calma advertida que vin de estar vivo demasiado tiempo en un lugar donde eso no estaba garantizado. Elias Dana se presentó, el sheriff me envió, la gente en Ashhollow dice que hay una mujer llegando a ser grangera en el país de los coyotes. Pensé que debería verificar si habías perdido la cabeza. Dile tu share, if que mi mente es mía para perder. No sonrió, no realmente, pero algo parpadeó. Lidia se volvió hacia el arroyo, sin esperar su aprobación. Si estás aquí para detenerme, no te molestes. Yo tengo semillas en el suelo. Bien podría ver si crecen. Elias se acercó más, su mirada rastreando la fila irregular que acababa de plantar. Entonces, eso es lo que es. Cultivar en esta tierra muerta, no, dijo Lidia en voz baja. Se trata de no dejarla morir. El silencio se extendió entre ellos, lino solo por el viento, el resoplido distante de la mula, y el susurro de raíces que quizás, solo quizás, se estaban aferrando debajo de sus pies. No ofreció ayuda, ella no pidió. Pero cuando el sol se hundió detrás de la cresta, y Lidia encendió su pequeña fogata bajo las estrellas, encontró a Elias en allí, sentado junto a su caballo, sombrero bajo, rifle sobre su regazo. Vigilando, esperando, y por primera vez en años, Lidia no se sintió sola. El viento susurraba a través de los cercos rotos de Rosewater Hollow, removiendo el polvo, pero sin ofrecer lluvia.
Lydia estaba al borde de su jardín improvisado, un frágil parche de suelo, que había voltido con sus propias manos, marcado ahora por estocas y cuerdas. Cada semilla había sido colocada con cuidado, una oración silenciosa en cada movimiento. Nada había brotado aún, pero ella creía. Desde la cresta ligó el sonido distante de cascos, lento y constante. Se volvió para ver a Elias acercándose, sentado sobre una yegua castaña, riendas sueltas. Siempre parecía pertenecer a la tierra, curtido, firme, ojos como nubes de tormenta. Desmontó sin una palabra y caminó unos pasos hacia su pequeña cerca. Estás plantando donde nada crece, dijo al fin, voz uniforme. Lydia no se inmutó. Entonces es hora de que algo lo haga. Miró más allá de ella hacia la tierra labrada, luego a sus manos, arañadas, empaladas, fuertes. No te rindes fácilmente. Se limpió la frente con el dorso del brazo. Llenó una larga pausa se extendió entre ellos. El silencio de dos personas de demasiado tiempo solas. Finalmente él preguntó, ¿qué esperas cultivar? Frijoles, calabaza, maíz, quizás, dijo ella, luego después de un latido, esperanza. Esa palabra quedó en el aire como algo sagrado. Elias asintió una vez lento. Si te equivocas tendrás hambre. Si tengo razón no lo tendremos. Él le estudió entonces, no como un hombre mirando a una extraña, sino como un hombre reconocido do algo. Alguien que pensó perdido en el pasado, una especie de dignidad feroz que no pedía permiso para florecer. Necesitas agua, dijo, lo sé, respondió ella, pero el suelo recuerda. Mi padre solía decir eso, creía que la tierra no importa con seca, nunca olvida como vivía. Elias se agachó junto al terreno, arrastrando sus dedos por la tierra. Se desmoronó fina y gris. Esta tierra no necesita palabras. Necesita prueba. Lydia se volvió hacia el granero. Hay un aljibe enterrado detrás de ese viejo cobertizo. Los colonos antes de mí ni siquiera sabían que existía. Esto agregado, pero lo parché con alquitrán y voluntad. Alquitrán y voluntad, Elias sonrió apenas. Eso es una mezcla infernal. Ella se encogió de hombros. He visto peor usado para construir mella. Esa tarde, Elias se cuidó. Lino el abrevadero a mano desde el aljibe parchado mientras Lydia coge la última rosa. No hablaron mucho, solo cuando era necesario. Pero había un ritmo en ello como dos personas recordando una vieja canción. Cuando el sol se hundió bajo, Lydia encendió una linterna y le dio una taza de jarabes infusionadas. Se batía, dijo después del primer sorbo, bien, eso significa que es real, el río bajo y espero. Había olvidado como se lo real. Se sentaron en el borde del porche, viendo las estrellas parpadear en la vida. La tierra aún estaba seca. El aire aún pasado, pero por primera vez, Lydia sintió algo cambiando. No en el cielo, sino en el espacio entre ellos. ¿Pediste alguien? Preguntó ella gentilmente. Elias no respondió por un rato. Un hermano, estos inviernos la fiebre se lo llevó. Era el último de nosotros, lo siento, dijo ella sinceramente, tu mi hija Suzero, 3 veranos de edad, digamos su tumba atrás en Arkansas. La tierra ali se trajo todo, incluyendo mi matrimonio. Él se volvió hacia ella, y el silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno de nombres. Ninguno había hablado en voz alta en meses, quizás años. La noche se profundizó, y las estrellas lloraron sobre sus cabezas, testigos silenciosos de dos extraños que ya no eran extraños. Antes de montar su caballo, Elias se volvió. Volveré mañana. Traeré unos sacos de compost. Mi hermano lavaba diarios sobre remedios para el suelo. Lydia levantó una silla. Estás entregando tus secretos ya. La miro serio. No secretos, solo esperanza.
Y con eso, cabalgo hacia la oscuridad, dejando atrás a una mujer que había plantado semillas, no solo en el suelo, sino en algo mucho más frágil y raro. La lluvia liga, no con furia, sino con gracia. Lydia despertó al suave repiqueteo del agua en el techo del granero, el tipo de sonido que se coja en los sueños hasta que despertaba sin aliento de maravilla. Abrió los contraventones y miró apenas capaz de creer lo que veía. El polvo afuera había desaparecido, reemplazado por tierra húmeda que brillaba bajo un cielo pétreo. La tierra reseca bebía como un moribundo al que le dan vino, corrió descalza al terreno del jardín. Ali, entre los filas, diminutos brotes verdes habían roto el suelo como promesas susurradas, su garganta se apretó, se irritó. En el barro, los yemas de los dedos rozando los hojas recién nacidas. Recordaste, susurró, recordaste como crece. Detrás de ella cascos se acercaron. Elias desmontó lentamente, levando dos sacos sobre su hombro, uno era compost, el otro contenía semillas. Lo sentiste venir, preguntó ella sin volverse, rece para que lo hiciera, respondió. A veces eso es todo lo que obtienes aquí afuera, una oración y un corazón terco. Ella lo miró, ojos abiertos con alegría no derramada. Está funcionando. Él dejó los sacos junto a ella. No, dijo gentilmente, tú estás funcionando. La lluvia solo te respondió. Trabajaron juntos en silencio, espacian, do compost alrededor de los brotes, construyendo una cerca tosca para mantener elegidos a los animales errantes. En un momento, Elias tocó su muñeca, guiando brevemente su mano. No fue nada, pero fue todo. Al mediodía, el jardín parecía menos una apuesta y más una oportunidad. Dentro de la cabaña, Lydia preparó café, débil, amargo, pero llenaba el espacio entre ellos con calidez. Este lugar no siempre estuvo muerto, dijo Elias en voz baja, aconando la tosa entre pomas ásperas. Hace años, los colonos plantaron manzanos en la cresta. Recuerdo las flores, blancas como nieve pero dulces. Ella se apoyó contra la pared. Que les pasó, lo mismo que le pasa a cualquier cosa. De demasiado tiempo sin cuidado, Lydia no habló por un rato, luego en voz baja. Me ayudarías a intentarlo de nuevo, no solo el jardín, el huerto, el pozo, todo estuco. Él encontró su mirada. Buscando vacilación, no encontró ninguna. Ayudaré, dijo, pero no porque te tenga lástima, lo sé. Ayudaré, repitió, porque cuando caminas descalza a un campo muerto y dijiste, es hora de que algo viva, vaya alguien que recordaba como cría, y es tipo de mujer, es rara. Un suave aliento escapó de sus labios, algo tembloroso, y que hay detalle. Elias miró en su tosa. No estoy tratando de salvar esta tierra. Creo que podría estar salvándome a mí. Más tarde esa noche, se pararon en el porche de nuevo, pero esta vez no se sentaron apart. Esta vez, su hombro rozó el de él. Lydia, dijo suavemente, más que lo que intentaron quemar. Y ella respondió, vos apenas por encima de un susurro, tú también. Y en la quietud que siguió, algo floreció entre ellos, no repentino, no ruidoso, sino como raíces bajo la superficie, estrando silenciosamente hacia la luz. El huerto había sido una vez una corona de vida sobre el juco. Sus árboles alineando la línea de la cresta, como centinela. Silenciosos, ahora la mayoría estaban muertos, sus ramas retorcidas quebradizas y sin hojas, pero no todos. Lydia estaba ante uno, medio partido por un rayo años atrás, su tronco ennegrecido, nudoso. Y sin embargo de alguna manera aún vivo. Unas pocas flores pálidas se aferraban obstinadamente a una rama alta, desafiando la lógica y la memoria. Tocó la corteza, on te aferras, detrás de ella. Elias lavaba una pola, su abrigo humido por la niebla. Los sistemas de raíces antiguas corren profundo, dijo, ni siquiera el fuego puede matar un corazón tan fuerte. Trabajaron por horas limpiando podredumbre, podando ramas y plantando nuevos retornos.
yos entre los tocons. Lidia susaroba acorda uno mientras los bajoba a la tierra, diciendoles lo que esperaba, como secretos lavodos en el aliento. Al mediodía, Elias poso, apoyándose en su pola. Lidia dijo voz cautelosa, hey algo que no te he dicho. Ella miró hacia arriba, tierra untoda en su mejilla. Adelante vacilo, no solo estaba pensando. Por aquí, las personas que te exiliaron, solia cabalga con ellos, su corazón tropso, eras uno de ellos, nunca levanté una mano contra ti, dijo rápidamente, pero lo Romans 6, vi lo que hicieron, why no died. Nada, el silencio se asentó entre ellos, el viento se levantó, hacen do sonar los últimas flores arriba, los ojos de Lidia se quedaron en el suelo, porque ahora, porque ayudam, porque no lo... Hais entonces dijo, why me ha comido todos los días desde entonces, pensé que podía dejarlo atrás, pero luego ti Romans 6 parada en es campo negando a rompet, lo miro por un largo momento, si... Habla luego simplemente todos cargamos fuego Elias, la pregunta es que hacemos con él, asintió lentamente, quiero plantar algo bueno, ella extendió un retoño joven, entonces planta est conmigo. Juntos cavaron un agujero en la sombra carbonizada del viejo árbol. Mientras colocaban el retoño entre ellos, sus manos se encontraron en la tierra. ¿Crees que crecerá? Preguntó. Lidia miró hacia arriba al tronco quemado detrás de ellos. Ya lo ha hecho. Esa noche no hablaron mucho. No necesitaban. Él acercó su cara al hogar. Ella lo dijo. A fura, el viento se movía gentilmente a través del... Hugo ya no Orlando sino terrorindo. Y en algún lugar profundo en el huerto, una flor se abrió en la oscuridad. El air olía diferente. Lidia lo notó antes de que saliera el sol. Dulce casi como miel, el aroma de fruta, fruta real, corrió al borde del huerto en pies descalzos. Elias cerca detrás de ella. Ali en la luz más suave de la mañana colgaba. Una sola manzana pequeña dorada. Imperfecta pero real, la tocó con dedos temblorosos. Elias estaba a su lado, su voz apenas más que un aliento. Lo hiciste, Lidia sonrió a través de lágrimas. No, lo hicimos. Era el primo rendimiento de meses de labor. El huerto había comenzado a respirar de nuevo, lentamente pero constantemente. Los retoños estaban brotando. El suelo una vez muerto ahora estaba húmedo y oscuro. Incluso los animales habían regresado. Hulas de ciervos bordeaban el lecho del arroyo, y los pájaros lamaban desde los alomos de nuevo. Gente de vals vecinos vino con pasos cautelosos, atraído por la palabra de la mujer sanadora que hizo flosa el Hugo de nuevo. Trajeron niños enfermos y de ojos hundidos. Lidia los dio la bienvenida a todos, sus manos firmes y llenas de esperanza. Y Elias se cuidó no por culpa sino por algo más profundo ahora, algo crecen, do entre ellos como el huerto mismo. Esa noche compartieron la manzana, cortándole por la mitad mientras mordían. Lidia rió. Realmente rió por primera vez desde su exilio. Pero la alegría es una loma y los lomas proyectan sombras. 3 días después, el pasado cabalgó al Hugo, un caballo solitario, un genit envuelto en polvo y silencio. Lidia miró desde el granero mientras se acercaba. La vieja placa de sheriff aún prendida a su abrigo como una cicatriz que nadie preguntaba. Sheriff Abram Cole. Freno lentamente. Quitándose el sombrero, Lidia se tensó, tines agalosa persian, do aquí, vine a decir que el consejo a lo al est. Saben lo que pasó. Algunos de ellos incluso te creen ahora. Pudo ofrecer un camino de regreso. Elias dio un paso adelante. Ella no necesita tu perdón. El sheriff Cole lo estudió, te recuerdo. Eras uno de los nuestros hasta que no lo fuiste, yo también te recuerdo, y recuerdo como dejaste que encendieran es fuego. Cole suspiró, no vine por una pelea, solo para dar la oportunidad que se le debía. Lidia miró al hombre que una vez firmó sus intenciones. De muerte, este lugar, dijo lentamente, gesticulando al huerto, la cabaña, el Hugo ahora verde de nuevo, me dio vida.
lo quetinia antes hizo no era hoga, era supervivencia, esto es mío ahora, no lo digeré, cola sintio sus ojos cansados, entonces seguiré cabalgando, mientras volvía su caballo, Lydia dijo, sheriff, porso, diles algo de mi part. Diles quella mujer que intentaron quema eco races. El sheriff inclinó la cabeza una vez y cabalgo, polvo arrastrandos detrás como el último fantasma de un fuego moribundo. Esa noche, Elias les sirvió a cada uno una taza de sidra de la primera prensa de la temporada. Al huerto, dijo. Lydia tocó su taza con la de él, e empezar de nuevo, sus dedos se rozaron de nuevo, y ninguno se apartó. La primavera nunca había llegado a Hollowell tan rápido. La escas, a que una vez pintaba el suelo en blanco quebradizo se había derretido en un suave aliento de calidez, persuadiendo semillas a brotar, flores a florecer y corazones especial. Ment el Lydia a desplegarse. Estaba descalza en el césped, humido por el rocío, viendo abellas flotar perezosamente sobre las flores más nuevas del huerto. Los árboles, una vez escléticos y quebradizos, ahora vestían verde como una promesa. Detrás de ella, la pequeña cabaña zumbaba con vida tranquila. Alguien encendiendo el fuego, alguien tarareando una melodía medio recordada. Elias, ya no se iba después del desayuno. Ya no se demoraba en el bord de las cosas. Pertenecía ahora al huerto, al juco, a ella. Lydia se agachó junto a un grupo de jarabas silvestres, inspeccionando su crecimiento. Menta, mans, anilla y polio todos prosperaban de una manera que no lo habían hecho en años, no solo por agua o buen suelo, sino por la tierra, como ella había recibido la oportunidad de sana. Estás levantada temprano. La voz de Elias aún era somnoliente mientras salía, su cabello desordenado, una taza en cada mano. Le dio una, ella sonrió mientras sus dedos se rozaban, no podía dormir, murmuró. Quería revisar la rosa oriental. Creo que los melocotones florecerán temprano este año, lo harán. Todo esto temprano ahora, incluso el ama. Ella lo miró startled. Él se sonrojó apenas, pero no apartó la mirada. Nunca lo dije antes, continuó. Pero debería haberlo hecho en el momento en que me salvaste. El momento en que te quedaste en lugar de echarme, como los otros hicieron. Lydia miró su taza, vapor enrolándose como un fantasma entre ellos. No te salvé para que me debieras, lo sé, por eso significa más, porso. Pero si me aceptas, quiero const. Yo una vida contigo, aquí, con este lugar, con esta gente contigo. Lydia no dijo nada al principio. Luego, con media risa, medio celoso, susurró, Elias creo que ya empecé. Y cuando él se acercó más, ella se inclinó hacia él como si fuera atraída por la gravedad. El beso fue gentle, sabiendo a humo de madera de mans, honor y esperanza. Y se sintió menos como un comienzo, y más como un regreso a casa. Más tarde esa semana, Lydia organizó el primer festival de siembra, que el juco había visto en décadas. Familias vinieron de pueblos lejanos, trayendo semillas y historias. La risa resonó a través del huerto. Niños perseguían luciérnagas. Los árboles se mecían como si bailaran con el viento. La llamaban la doma del florecimiento ahora, una sanadora, sí, pero también una guardiana de la paz, una constructora de puentes, una mujer que convertía el dolor en suelo. Y el huerto crecía más que fruta, criba pertenencia. Una tarde, mientras el sol se hundía bajo, y el aire se volvía dulce con el aroma de madreselva, Lydia se sentó junto a Elias debajo del árbol, donde había crecido la primera manzana. ¿Alguna vez pensaste, preguntó él, que ser expulsada nos traería a todos aquí? Ella sonrió, descansando su cabeza en su hombro. Creo, dijo suavemente, que algunos exilios no son castigo. Son invitaciones.
A construir algo major, a converters en alguien más verdadero, y en el silencio que siguió el hueco respiro, los árboles susurraron, los estrellas parpadearon despiertas sobre sus cabezas, y Lydia Brooks, la mujer que intentaron destruir, descansó en un val que la había elegido en su lugar, una sanadora, una líder, una sobreviviente, y finalmente en cosa, y así a través de estas tierras implacables, otra historia se aleja con el viento. Si esta Valencia tranquila, este corazón toco de alguna manera, deja unlike, compart tus pensamientos en los comentarios, y pos. Esta historia alguien que la necesite, no olvide suscribir porque aqua fura, hay tantas verdades por contar. Cada una telota de dollar, esperanza y polvo. Esto es historias del salvage. Gracias por ver.